what is and what is seaborn, how are we going to get the visualizations by using these two. Okay, let's see that. Hope you all are ready. Please give me a quick response in the chat. Say ready. Say ready in the chat. Yes. Yes. Great. మిగతా వాళ్ళు ఎవరు రెడీగా లేరు. యా 4 ఇంకా రైట్. Let's see. Let's get into the place. Ocean apps, lab hands-on. Now we will be looking at the descriptive analysis with visualization, right? So, and again, this notebook is which is already executed. Let me clean up this notebook and let's execute this notebook. Now it is clear. Now what we are doing, ఈ notebook లో మనం ఏం చూస్తాం అంటే how to do the data visualization and the importance of the data visualization, right? So let's see what is how to do that. And for that, data visualization కి మనకు కావాల్సిన packages అంటే numpy and pandas, right? So how to check whether they are installed or not? Go to the Anaconda prompt. Right here you can check if list. It will be listing out all the libraries which are installed. Matplotlib kabatti m దగ్గరికి వెళ్ళండి. It is alphabet matplotlib, matplotlib. Here you can see it is a matplotlib. It is installed. అలాగే seaborn s దగ్గరికి వెళ్ళండి. pqrst seaborn. Here you can see seaborn, right? So if we already installed IP on it, so we are good to go. If they are not installed, I hope you know how to install them, right? Pip install matplotlib, pip install seaborn, so that they will be installed, right? Great. Now let's see. We need to import those, right? So import matplotlib pyplot as plt. అలాగే import seaborn as sns, right? ఈ sns plt అనేవి ఏంటంటే these are the alias names. And ఇందులో ఏంటంటే we are having the special kind of command, right? That is inline command, matplotlib inline command. General గా ఏంటి అంటే ఈ matplotlib visualizations ఏ విధంగా చూపిస్తుంది అంటే it will be showing you out of the window, right? అంటే విజువలైజేషన్ కోసం మళ్ళీ సపరేట్ విండో మనకి పాపప్ వస్తుంది బయటికి. అలా పాపప్ రాకుండా నాకు ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన కిందే నాకు అవుట్పుట్ రావాలి, ఎంబెడ్ అయిపోయి జూపిటర్ నోట్బుక్ తోటి ఎంబెడ్ అయిపోయి నాకు అవుట్పుట్ అనేది రావాలి అంటే ఐ నీడ్ టు యూస్ దిస్ మ్యాట్ప్లాట్లిబ్. ఒక్కోసారి మనకి సపరేట్ గా వస్తుంది. అలా రాకుండా ఉండాలి అంటే బెటర్ టు యూస్ దిస్ స్పెషల్ కమాండ్, ఇన్లైన్ కమాండ్, రైట్? లెట్స్ రన్ దిస్, రైట్? సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. నౌ let's try to visualize the basic plot. That first one is the line chart, right? So I hope you know what is the line chart is, right? So మనం చిన్నప్పుడు లైన్ చార్ట్ మనం గ్రాఫ్ లో గీసే ఉంటాం మనం, రైట్? ఎక్కడైతే నా దగ్గర పాయింట్స్ ఉంటాయో, రైట్? మేబీ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎక్స్ వై అనేవి 2 వాల్యూస్ తీసుకుంటే మేబీ 1 20 3 2 30 4 like 3 like maybe 25 4 26 something ఈ విధంగా ఉన్నాయనుకోండి. Then what we do to get the line plot, 1 x axis లో 1 2 3 4 తీసుకొని y axis లో 10 20 10 20 30 40 ఈ విధంగా పెట్టుకొని 1 దగ్గర 20 2 దగ్గర 30 3 దగ్గర 25, maybe it might be between these two 25 and 4 దగ్గర 26. Then we will be connecting these lines.
సో ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసేదాన్ని ఏమంటాం లైన్ ప్లాట్ అంటాం. సో లెట్స్ గెట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ లైన్ ప్లాట్ with the matplotlib. Okay, let's see. Now for that line plot, so ఇక్కడ ఏంటంటే I have taken a yield of apple, ఒక చిన్న యూస్ కేస్ విధంగా చూపిద్దాం అని చెప్పేసి yield of apple, and here these are the list of values. Okay, these are the some list of values. ఈ list of values ఏంటంటే there is a crop, right, yield of the apples, right. మేబీ పర్ టన్స్ పర్ హెక్టార్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ రాస్తున్నారు చూడండి. దట్ దీస్ ఆర్ ద ఈల్డ్ ఆఫ్ యాపిల్స్, రైట్, ఓవర్ ది ఇయర్, ఓవర్ ద 6 years. అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక ఇయర్ సంబంధించింది. ఇది ఒక ఇయర్ లో, ఇది నెక్స్ట్ ఇయర్, ఆ తర్వాత ఇయర్, ఇది నెక్స్ట్ ఇయర్, ఇవన్నీ ఇయర్స్ లో, రైట్. Now, if I want to draw the plot, I can give, there is a command called plot plot. Plot and the command on the right, plt dot plot. And if I give this list of values over here, so that I will be getting the if I run it, so that I will be getting the line plot over here. So you can see this is a line plot that what we got, right? అంటే ఏంటి సార్ ఇక్కడ మనం ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏం తీసుకోలేదు కదా. ఇక్కడ ఏంటి డైరెక్ట్ గా నాకు ఈ ప్లాట్ ఇక్కడ 0.95 అంటే ఇవి వై వాల్యూస్ తీసుకున్నాయి ఇక్కడ. బట్ వాట్ అబౌట్ దీస్ ఎక్స్ వాల్యూస్ 0, 1, 2, 3, 4, 5 ఇవి ఎక్కడ తీసుకున్నాము, తీసుకోలేదు. బట్ బై డిఫాల్ట్ ఈ మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ ఏం తీసుకుంటుంది అంటే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ గివెన్ ద టూ కమాండ్స్, ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ రెండు ఇవ్వాలి మనం ప్లాట్ కి. X axis information మనం ఇవ్వలేదు అనుకోండి, by default it will be considered as a y axis value, right. Single comment ఇస్తే, single argument ఇస్తే it will be a y axis value, right. అంటే మరి x information ఏంటి, as it is a list, ఆ లిస్ట్ కి ఇండెక్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఇండెక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసు, అంటే ఇది 0 ఇండెక్స్, ఫస్ట్ ఇండెక్స్, సెకండ్ ఇండెక్స్, థర్డ్ ఇండెక్స్, ఫోర్త్ ఇండెక్స్, ఫిఫ్త్ ఇండెక్స్, like 0, 1, 2, 3, 4, 5, right. So and I hope it is clear. Now, if I don't want this matplotlib over here, ఈ matplotlib ఈ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో నాకు ఇది అక్కర్లేదు అనుకుంటే, what I can have the semicolon, right. If I add the semicolon over there, I will not be getting the address of that like that plot, right. ఇంకోటి ఏంటి అంటే, now I want to customize my x axis. ఇక్కడ x axis లో మనం జనరల్ గా ఏమని చెప్పాము, ఇక్కడ మనం we have told that this is the yield of apples tons per hectare over the 6 years అని చెప్పాం, రైట్. అంటే x axis లో better to have the year name, like year number, maybe 2000, 2001, 2003, something like that. So here on the years, I am having like 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, and yield of apples now. Now for the plot, I am giving the both values that you can see. Is the x value, is the x axis. Suppose if I am giving the two arguments, first argument will be the x axis, second argument will be the y axis. Okay, hope you are getting my point. Now if I run this, you can see years is not defined. Ante idi run cheyaledu. Let's run this and run it again, so that you can see at 2010 we are getting something like this, 2011 here, 2012 something here, 13 and 14, 15. So what we are getting from this plot, okay, plot అయితే గీసాము, but what is the kind of insight that we are getting. So direct గా general గా like if you are looking at these kind of data, we may not be getting that the trend is like a increasing trend or decreasing trend, రైట్. జనరల్ గా ఇది ఏంటంటే న్యూమరికల్ వాల్యూస్, డైరెక్ట్ గా చూస్తే కనుక పెద్దగా లైక్ హౌ ద ట్రెండ్ ఈస్ వీ కెనాట్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. బట్ ఇఫ్ యూ డ్రా ఇట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఎస్ వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ట్రెండ్, రైట్. ఈ ట్రెండ్ ఎలా ఉంది, నాకు ఇంక్రీజింగ్ ఫ్యాషన్ లో ఉంది అని చెప్పేసి మనకి తెలుస్తుంది. హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. నౌ ఎస్ వీ కెన్ హ్యావ్ ది లేబుల్స్ ఆల్సో. ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ అనేది మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, దిస్ ఈస్ అ ఇయర్ కదా, బట్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్, వీ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్, రైట్. వీ కెన్ హ్యావ్ దట్ లేబుల్, ఎక్స్ లేబుల్, it is a year, and y label, yield tons per hectare, right. We can have something like this, so that you will be getting
these x-axis and the y-axis labels too, right? So hope it is clear. Right. Am I clear, friends? As of now, I hope you are following me. Hello. Hello. Yeah. Great. Thank you. Now let's move ahead. Can I draw the multiple lines in the single graph? Yes, obviously. Manamu, when we have the graphs, right? So ఒక్కోసారి మనం ఏం చేస్తాం అంటే we'll be drawing the multiple graphs. ఒకే దాంట్లోనే మనం multiple graphs గీస్తూ ఉంటాం. Something like this, right? ఇదొక డేటాకి సంబంధించింది, ఇదొక డేటాకి సంబంధించింది, right? So that we can easily understand the trend of the data, right? So we can easily compare. Okay, ఒక డేటా నాకు ఇంక్రీజింగ్ ఫ్యాషన్ లో ఉంది, ఇంకో డేటా నాకు డిక్రీజింగ్ ఫ్యాషన్ లో ఉంది అని చెప్పేసి నాకు ట్రెండ్ అనేది నాకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. In a single graph, if I am having something like this, can I do this? Yes, we can do. Yes, we can do in the matplotlib. Let's see. Now till now I'm having only the yield of apples. Now I'm taking yield of oranges also, right? Over the year, over the range of years from ఒక్క నిమిషం, just a minute. Yes. Yeah. Now, yeah, coming to the years here, I hope we know about the range function, right? Range function 2000 to 2012 and it will create the list of values, list of years. What it will create? It will create the list of years from 2000, 2001 to till 2011, right? So over the 11 years, we'll be getting these. అంటే వాటికి సంబంధించిన yield of oranges ఇది, and we are getting the plot over here. In the same thing, like అలాగే యాపిల్ కి తీసుకున్న, ఆరెంజ్ తీసుకున్న, and we are looking at the two plots over here. I am taking the plot on the apples, I am taking the plot on the oranges, and let's see how it will come. Okay, let's see that. So let me run this. You can see it is a plot of oranges that you can see. As per the data, we are having in the decreasing fashion over the year 2000 to 2010 or 11, 2011 వరకు. Now, if I am having both like apple yield అలాగే orange yield రెండు తీసుకొని, if I want to compare both, right? Yes, I can compare these both, like yield of apples and yield of oranges, right? You can see, yes, we got the two different types of two plots in the same graph. రెండు plots నాకు సేమ్ గ్రాఫ్ లో వచ్చాయి, that you can see that. ఒకటి వచ్చేసి యాపిల్ కి సంబంధించింది, ఇంకోటి వచ్చేసి ఆరెంజ్ కి సంబంధించింది. బట్ it will be a difficult. మనం ఏం చేస్తాం జనరల్ గా, ఈ ప్లాట్ ఏదైతే ఉందో we will be sharing this plot to the like end user. But how come the end user can understand which line is belongs to the which crop, right? యాక్చువల్ గా మనకు డేటా గురించి తెలుసు కాబట్టి మేబీ ఈ బ్లూ వచ్చేసి యాపిల్ అని చెప్పేసి మనం చెప్తాము, ఈ ఆరెంజ్ కలర్ ఏదైతే ఉందో అది ఆరెంజ్ క్రాప్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. బట్ ఎండ్ యూజర్ కి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా తెలుస్తుంది తెలియట్లేదు. దానికోసం మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, వీ కెన్ హ్యావ్ ది లెజెండ్, వీ కెన్ యాడ్ ది లెజెండ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. సో హియర్ అగైన్ till this point it is same, and we can have the title also, right? ఆ టైటిల్ అంటే ప్లాట్ యొక్క టైటిల్ అనేది మనం ఇవ్వచ్చు. దెన్ హియర్ యూ కెన్ సి వీఆర్ హ్యావింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ లెజెండ్. ఈ లెజెండ్ ఏంటంటే, ఈ ప్లాట్స్ మనం ఏ ఆర్డర్ లో అయితే ఇచ్చామో అదే ఆర్డర్ లో ఇక్కడ మనం లెజెండ్స్ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ మనం యాపిల్ ఇచ్చాం కాబట్టి we need to provide it as a apple list of values ఇక్కడ లెజెండ్ లో, అండ్ ఆరెంజ్ ఇక్కడ ఆరెంజ్.
right? That means if you run it, you can see now we got the legend over here, so that you can understand బ్లూ కలర్ ఏదైతే ఉందో అది యాపిల్ది, ఆరెంజ్ కలర్ ఏదైతే ఉందో అది ఆరెంజ్ లైన్ ఏదైతే ఉందో అది ఆరెంజ్ క్రాప్ అని చెప్పేసి మనకు అర్థమవుతుంది, రైట్? హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టిల్ దిస్ పాయింట్. నౌ లెట్స్ యాడ్ ది మార్కర్స్ ఆల్సో, రైట్? ఇక్కడ జస్ట్ ఇట్స్ లైక్ ఏ స్మూత్ లైన్, రైట్? ఐ కెన్ హ్యావ్ ది మార్కర్స్ ఆల్సో. మార్కర్ ఇది వచ్చేసి డాట్, ఇది వచ్చేసి క్రాస్, రైట్? ఎస్, ఐ కెన్ హ్యావ్ ది మార్కర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, right? We can have the markers. Just what we are doing, we are just beautifying the graph, right? And there are different types of styles on mark, like style lines and markers, right? Color change cheyochu, line style change cheyochu, line width change cheyochu, marker size change cheyochu. All these are available. ఇవన్నీ మనం డైరెక్ట్ అన్ని యూజ్ చేస్తామా సార్ అంటే obviously we don't use all these options. Yes, we are having these options. If you want to beautify your graph, right? మీరు బ్యూటిఫై చేసి మీ గ్రాఫ్ ని ఎండ్ యూజర్ కి చూపించాలి అనుకుంటే, yes, you can use all these different types of options, but it's totally up to you, right? Generally we don't use, mostly we use the marker, color and line style, right? That's it. Mostly we use those. Remaining పెద్దగా మనం యూజ్ చేయం. Here you can see marker is a S అంటే square. ఇవన్నీ ఎలా తెలుస్తాయి సార్ అంటే, maybe you can go to the like documentation. Here I have given the link. You can go to the documentation and you can refer to it, right? Line style, line width and all. If I run it, you can see this will be the plot that we are having, right? So ఇవన్నీ ఇక్కడ యాడ్ చేసే బదులుగా, instead of that we are having something called shorthand, right? Format వచ్చేసి మార్కర్, లైన్, కలర్. అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అబౌట్ ది మార్కర్, అంటే స్క్వేర్ మార్కర్. సింగిల్ డాష్ ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ అ లైన్. బి, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది బ్లూ కలర్. ఓ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది డాట్. డబుల్ డాష్ ఉంది అంటే నాకు డాష్డ్ లైన్ అని చెప్పేసి. ఆర్ అనేది రెడ్ కలర్. హియర్ యూ కెన్ సీ సంథింగ్ లైక్ దిస్. బ్లూ కలర్ అనేది రెడ్ కలర్, రైట్? మోస్ట్లీ వీ గో విత్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాట్ ఓన్లీ, రైట్? ఇంకా దీనికి మంచి వి యూజువల్లీ డోంట్ యాడ్ మెనీ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఫార్మాట్స్, రైట్? యూజువల్గా మనము పెద్దగా యాడ్ అయితే చెయ్యం, రైట్? సపోజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ యాడ్ ది లైన్ ఓవర్ హియర్, దెన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఓన్లీ ది డాట్స్, రైట్? సంథింగ్ లైక్ దిస్. అలాగే నేను ఫిగర్ సైజ్ చేంజ్ చేయొచ్చా సార్ అంటే, ఎస్, వీ కెన్ చేంజ్ ది ఫిగర్ సైజ్ విత్ ద పిఎల్టీ డాట్ ఫిగర్. ఫిగర్ సైజ్ అంటే బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ బి గివింగ్ వన్ ఫిగర్ సైజ్. But if I want to change the figure size, I can change the figure size. Here you can see, suppose నేను ఇక్కడ చేంజ్ చేసి 10 ఇచ్చాను అనుకోండి, width 10 and height 3, right? We can have something like this. ఈ విధంగా మనం చేంజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు, right? Hope it is clear. Great. And yeah, now let's get into the Seaborn. Like actually ఏంటంటే we use combinedly both, right? Seaborn, matplotlib రెండు మనం ఏం చేస్తాం అంటే, when we are creating the plots we use both combinedly, right? Only with the matplotlib it will not work. Only with the Seaborn అన్ని plots మనకి మనం plot చేయము. We use both combinedly, right, to draw the plots and beautify them. Seaborn అనేది ఏంటి అంటే, to get the better visualizations, we can use the Seaborn. It is on top of matplotlib again. Python is the base one. On top of Python manaki matplotlib undi, and on top of matplotlib we are having the Seaborn, right? So here we are having something like grid style, right? Here you can see that set underscore style. ఇక్కడ మనకి వైట్ గ్రిడ్ అని చెప్పేసి డార్క్ గ్రిడ్ అని చెప్పి. గ్రిడ్ అంటే ఏంటి అంటే, లైక్ ప్లాట్ మీద మనకి హారిజంటల్ లైన్స్, వర్టికల్ లైన్స్. అంటే జనరల్ గా మనం కెమెరా తీస్తున్నాం అనుకోండి, ఫోటో తీస్తున్నాం అనుకోండి, ఫోటోలో మనకి స్క్రీన్ పైన హారిజంటల్ లైన్స్, వర్టికల్ లైన్స్ ఉంటాయి టు అలైన్ ది పిక్చర్ ప్రాపర్లీ, రైట్? అలాగే ఇక్కడ కూడా మనకి గ్రిడ్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ హారిజంటల్ లైన్స్ అండ్ వర్టికల్ లైన్స్, రైట్? లెట్స్ సీ how it will look like. Here you can see these are the horizontal and the vertical lines. This is what the white grid is.
అలా కాకుండా నాకు డార్క్ గ్రిడ్ కూడా ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ ది డార్క్ గ్రిడ్, ఎస్ యూ కెన్ హ్యావ్ ది డార్క్ గ్రిడ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇట్స్ టోటలీ అప్ టు యూ, రైట్? And yeah, we can change the by default. We can have like default size, font size, right? The font figure size అన్ని అంటే నా మొత్తం నోట్బుక్ లో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిగర్ సైజ్ ఉండాలి, సేమ్ ఫాంట్ తోటి నాకు అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అవ్వాలి అంటే ఎస్ యూ కెన్ హ్యావ్ దీస్ ఆర్సి parameters, right? Great. So yeah, till now we have seen what is line plot and how to draw the multiple plots in the single plot. Now let's try to understand the scatter plot, right? So scatter plot ante entandi? What is scatter plot? Scatter plot is something that having only the dots on the plot. Having only the dots. అంటే నా ఇక్కడ x y యాక్సిస్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. 10, 15, 2, 6, 7, 8, 1, 5, 3, 2 సంథింగ్ ఇలా ఉన్నాయనుకోండి. హియర్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 అనుకుంటే ఇక్కడ కూడా 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to here I'm having 10 something like this. So 10 దగ్గర నాకు 15 ఇది ఒక పాయింట్. అలాగే 2 దగ్గర నాకు 6, 2 దగ్గర ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 6 ఇది ఒక పాయింట్. అలాగే 7, 8, 7 దగ్గర ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సంథింగ్ 8 ఇది ఒక పాయింట్, రైట్? దట్ మీన్స్ ఓన్లీ హ్యావింగ్ ది పాయింట్స్, వీ డోంట్ కనెక్ట్ దీస్ పాయింట్స్, రైట్? కనెక్ట్ చేయము, ఓన్లీ పాయింట్స్ పెట్టి వదిలేస్తే ఈ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాట్ ఏమంటాం? స్కాటర్ ప్లాట్ అంటాం. The kind of plot only scatter plot. Let's see how to get this kind of scatter plot. Here I am having a data set. I am taking one data set here, right? The data set is a iris data set. So anybody know what is the iris data set and it is belongs to? Iris data set దేనికి సంబంధించింది ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? Iris data set. Okay, let me show you. Iris data set images. Here you can see this is the iris data set. Iris is a, I hope most of you might be thinking that iris is a kind of like a eye data, right? కళ్ళకు సంబంధించిన డేటా అని చెప్పేసి మీరు చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు. మేబీ దోస్ హు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ మచ్ like much knowledge about the machine learning or something, right? But iris ఇక్కడ మనకి machine learning లో వచ్చేటప్పటికి iris is a basic data set that we use in the machine learning. So మనం machine learning మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము చదువుతున్నాము అనుకుంటే గనక we need to know this, right? Length and width measurement collection. Yeah. So here iris అనేది ఒక flower that you can see here on the iris. Again it is having 3 different categories. Iris setosa అవుతుంది, iris versicolor, iris virginica. ఇలాగా మనకి iris flower పైన 3 categories ఉన్నాయి, setosa, versicolor and virginica, right? So we ఏ విధంగా క్లాసిఫై చేస్తారు? How can we know which flower is what అనేది ఎలాగంటే depends upon the sepal length and the sepal width, petal length and petal width. These are the 4 features, right? Sepal length, sepal width, petal length and petal width. ఈ 4 features ని ఆధారం చేసుకొని ఈ క్లాసెస్, ఈ ఇమేజెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఈ ఫ్లవర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం క్లాసిఫై చేయొచ్చు, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ద డేటా that we have taken here. ఆ డేటా మనం ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాము. And again the data is in this link. ఈ లింక్ లో ఆ డేటా అనేది ఉంది. Now I want to show you
how to read the data if it is in the web link లో కనుక నాకు డేటా ఉందనుకోండి, ఈ ఫార్మేట్ లో డేటా ఉందనుకోండి, that you can see here, you can see it is the data that we are having, right? 1 2 3 4 and last వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఇది స్పీషీస్, రైట్? సో లింక్ లో నాకు డేటా ఉంది, ఇలా డేటా ఉంది. నౌ హౌ టు రీడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా సెట్? ఈ డేటా సెట్ నేను ఎలా రీడ్ చేయాలి అంటే, బై యూజింగ్ పాండాస్ వీ కెన్ రీడ్. బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ నాట్ గివెన్, ఇక్కడ నాకు ఎటువంటి కాలమ్స్ అని ఉన్నాయా? పైన టాప్ లో నాకు కాలమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం లేదు కదా. వీఆర్ నాట్ గివెన్ ఎనీ కాలమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. దానికోసం ఏంటంటే వీఆర్ గివింగ్ దిస్ కాలమ్స్ నేమ్స్ హియర్, లైక్ సెపల్ లెంత్, సెపల్ విడ్త్, పెటల్ లెంత్ అండ్ పెటల్ విడ్త్, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ లో స్పీషీస్. ఏది? ఇది ఐరిస్ సెటోసా, దాని తర్వాత ఐరిస్ వాట్సికలరా and Iris virginica, right? These three are the species, right? So let's have and look at it, right? And we have read the data set and you can see .head head, right? So I hope we have seen these, right? So ante like to inspect the data quickly, డేటా ని మనం క్విక్ గా ఇన్స్పెక్ట్ చేయాలి అంటే వాట్ ఆర్ ద కమాండ్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్? హెడ్, టైల్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా మనకి. సో ఎస్, బై యూజింగ్ దోస్ కమాండ్స్ వీ కెన్ డూ. హెడ్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ ఫ్యూ రోస్, రైట్? అండ్ ఫ్లవర్, టైల్, రైట్? లాస్ట్ ఫ్యూ రోస్ లైక్ శాంపుల్ అండ్ ఆల్. అలాగే స్పీషీస్ లో నాకు యూనిక్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి తెలియాలంటే ఫ్లవర్ డాట్ స్పీషీస్ డాట్ యూనిక్. యూనిక్ అనేది ఒక మెథడ్, రైట్? స్పీషీస్ ఇస్ అ కాలమ్ నేమ్. ఇక్కడ స్పీషీస్ ఏదైతే ఉందో అదే స్పీషీస్ ఇక్కడ కాలమ్ నేమ్ మనం తీసుకున్నాము. హియర్ యూ కెన్ సి ఐరిస్ సెటోసా, వాట్సినికా, వాట్సికలరా అండ్ వార్జినికా, రైట్? అదే మనం ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, ద సేమ్ థింగ్. డైరెక్ట్ గా నేను స్పీషీస్ నేమ్ విత్ డాట్ తో నేను యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే స్క్వేర్ బ్రేసెస్ తోటి ఆ రెస్పెక్టివ్ కాలమ్ ని అందులో యూనిక్ వాల్యూస్ కూడా తీసుకోవచ్చు. బోత్ ఆర్ సేమ్, రైట్? నౌ యా, జనరల్ గా ఇప్పటివరకు మనం స్కాటర్ ప్లాట్ అంటే తెలీదు. యాజ్ ఆఫ్ నో వీ నో అబౌట్ ది లైన్ చార్ట్, రైట్? దట్ మీన్స్ ప్లాట్ ని ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలో మనకు తెలుసు ఇప్పటివరకు. We know only how to use the plot, that is a line plot. We don't know how to use the scatter plot. What is a scatter plot also? Let's see, if I am drawing the plot, I am drawing the line plot here. Let's see what kind of information that we will be getting. I am drawing the line plot between the sepal length and sepal width. Sepal length ki sepal width ki మధ్యలో నేను ఏం చేస్తున్నా, ఆ డేటాని తీసుకొని నేను లైన్ ప్లాట్ తీసుకుంటున్నా, రైట్? So let's see what will be the plot I am getting. Here you can see this is the plot I am ending up with, right? I ended up with this kind of plot. Are we getting any information from this plot? ఇక్కడ టోటల్ గా మనకి 150 డేటా పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 150 డేటా పాయింట్స్ ఏమైనా మనకి ఇక్కడ ఒకదాంతో ఒకటి కనెక్ట్ అయిపోయి ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ అ క్లమ్జీ నౌ, రైట్? వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దిస్. అలాగే సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ పెటల్ అండ్ పెటల్ విడ్త్ కూడా తీసుకున్నా సరే విల్ బి గెటింగ్ ద సేమ్, రైట్? అగైన్ ఇట్ ఈస్ అ 150 డేటా పాయింట్స్ అండ్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీథింగ్. సో దీనికన్నా better if you have the scatter plot, right? Let's have the scatter plot, right? Scatter plot between the sepal length and sepal width. With the scatter plot between the sepal and sepal width, maybe we are not getting much information here. But if you go with the same thing with the petal length and petal width, yes, we got somewhat better information that you can see. Here we are having, అంటే ఈ ప్లాట్ తో కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకు ఒక గ్రూప్ ఉంది అని చెప్పేసి తెలుస్తుంది, ఇక్కడ ఇంకో గ్రూప్ ఉందని చెప్పి తెలుస్తుంది. అంటే విత్ ద పెటల్ అండ్ పెటల్ విడ్త్ వీ కెన్ సే దేర్ ఆర్ 2 different types of groups in the data అనేది మనకు తెలుస్తుంది. బట్ లెట్స్ సీ హౌ రియల్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, నౌ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ, యాక్చువల్ గా మనకి ఈ డేటా పాయింట్స్ వీటికి సంబంధించినవి. డేటా పాయింట్స్, ఈ డేటా పాయింట్స్ ఏ స్పీసీస్ సంబంధించినవి? ఐరిస్ లో సెటోసా, వాట్సికలరా
అండ్ వార్జినిక, రైట్. అంటే ప్రతి డేటా పాయింట్ ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒక దానికి సంబంధించింది, రైట్. నౌ ఐ వాంట్ టు నో వెదర్ దీస్ డేటా పాయింట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ స్పీషీస్. హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. అంటే ఈ డేటా పాయింట్ తీసుకుంటే ఈ డేటా పాయింట్ ఈ మూడిట్లో ఏ స్పీషీస్ సంబంధించింది, రైట్. ఈ డేటా పాయింట్ ఏ స్పీషీస్ సంబంధించింది, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇక్కడ ఉందా, ఈ ప్లాట్ లో ఉందా, ఈ ప్లాట్ లో లేదు. వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ సచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ దిస్ ప్లాట్, రైట్. సో ఫర్ టు యాడ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ we are having something called hue. దీన్ని ఏమంటారు, ఇట్ ఈస్ హ్యూ ఇన్ ది సీబాన్ లో మనకి హ్యూ అంటారు. ప్లాట్ లో అయితే మనకి జనరల్ గా మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ లో లెజెండ్ అంటారు, రైట్. లెట్స్ యాడ్ ది లెజెండ్ హియర్ టు. సో స్కాటర్ ప్లాట్ బిట్వీన్ ది సెపల్ అండ్ సెపల్ విడ్త్ అండ్ విత్ ద హ్యూ ఏం చేస్తున్నా, నేను హ్యూ ఆన్ ద స్పీషీస్ తీసుకున్నా, రైట్. ఇఫ్ ఐ సీ దెన్ యూ కెన్ సీ దాట్ here every point is belongs to one of the species that you can see. Setosa blue color ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సెటోసాకి సంబంధించినవి. ఐరిస్ వాట్సీ కలర్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లైక్ ఆరెంజ్ కలర్. గ్రీన్ కలర్ ఏవైతే ఉన్నాయో వార్జినికాకి సంబంధించినవి. సో with the sepal length and sepal width we can easily separate the iris setosa, right. దీని ప్రకారంగా చూస్తుంటే iris setosa ని ఈజీగా సెపరేట్ చేయొచ్చు. బట్ కమింగ్ టు ది petal length and petal width, ఇక్కడైతే మూడు స్పీషీస్ ని కూడా మనం ప్రాపర్ గా సపరేట్ చేయొచ్చు. దట్ యూ కెన్ సీ, దీన్ని మనం సపరేట్ చేస్తున్నాం 100%, రైట్. అలాగే హియర్ ఆల్సో వీ కెన్ సపరేట్ ఇట్ మేబీ విత్ ద 95 to 96%. అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం సపరేట్ చేయొచ్చు, రైట్, విత్ ద సేమ్ లైక్ 95 to 97%, రైట్. సో అంటే ఎస్, instead of going with the plot here, only with the plot, ante line plot kanaka తీసుకుంటే we are getting only the like a clumsy line equation. ఈ విధంగా లైన్ ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి మనకి, రైట్. బట్ we are not getting any information with that. Hope you are getting my point, right. అదే మనం స్కాటర్ ప్లాట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, when we go with the scatter plot అసలు మనం ఎప్పుడు వెళ్ళాలి స్కాటర్ ప్లాట్ కి, whenever we want to visualize the huge amount of numerical information, right. అంటే x axis లో y axis లో నాకు అన్ని న్యూమరికల్ వాల్యూస్, x లో కూడా నాకు నెంబర్సే ఉన్నాయి, y లో కూడా నాకు నెంబర్సే ఉన్నాయి. కానీ ఇవి ఎన్ని ఉన్నాయి, వెరీ హ్యూజ్, లైక్ 100 పాయింట్స్, 200 పాయింట్స్, 300 పాయింట్స్, ఇలాగా హ్యూజ్ ఉన్నాయనుకో, దెన్ బెటర్ యూ గో విత్ ది స్కాటర్ ప్లాట్, రైట్. Hope you are getting my point. Better you go with the scatter plot. Right. And we can customize it by using Seaborn too. Right. Seaborn uses మనం customize చేసుకోవచ్చు. Instead of you can see the title and the figure size that you can provide here. Right. అలాగే instead of giving the ప్రతిసారి మనం ఏం చేస్తున్నాం, డేటా లైక్ డేటా ఫ్రేమ్ ఆన్ ద స్పీషీస్ ఇస్తున్నాం కదా, అలా కాకుండా డైరెక్ట్ గా స్పీషీస్ నేమ్ ఇచ్చేసి హియర్ యూ కెన్ హ్యావ్ ది డేటా, రైట్. ఇలా ఇచ్చేసిన సరే ఇట్ విల్ వర్క్ ఫైన్, రైట్. సో వీ కెన్ హ్యావ్ ది ప్లాట్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ the pandas data frames, right. And histogram, I hope you know about the, I hope you heard about the histogram. It will be providing you the frequency of the distribution, right. So ఇక్కడ sepal length దీని description, if you look at the description, right, I hope we know what the description is. Description is something that it will provide you the statistical information about the numerical features. ikkuna numerical features enti manaki sepal length, sepal width, petal length and petal width, these are the numerical features, right. వీటి యొక్క like a description, right.
అంటే మినిమం వాల్యూ ఎంత, మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత, రైట్. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ గో విత్ ది సపల్ విడ్త్, నేను ఇక్కడ సపల్ విడ్త్ లో నాకు మినిమం వాల్యూ ఎంత ఉంది, 2 ఉంది, మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత ఉంది, 4,4.4 ఉంది. 2 and 4.4. Now I want to know, right, the frequency distribution between the 2 and 4.4. అంటే 2 కి 4 కి మధ్యలో నాకు నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ చాలా ఉంటాయి కదా, లైక్ 2.5 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, 3.2 ఉండొచ్చు, 3.5 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వాల్యూస్ బిట్వీన్ ది 2 అండ్ 4.4, రైట్. అంటే నాకు ఈ టోటల్ కాలంలో, సెపల్ విడ్త్ అనే కాలంలో ఏ వాల్యూ దగ్గర నాకు ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది, రైట్. అంటే మాక్సిమం వాల్యూస్ ఎక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉన్నాయి అనేది నాకు తెలియాలి అనుకుంటే దెన్ ఐ గో విత్ ది హిస్టోగ్రామ్, రైట్. మనం ఇవన్నీ చిన్నప్పుడు గ్రాఫ్లు గీసేటప్పుడు చేసాం, మేబీ మీకు గుర్తున్నాయో లేదో, రైట్. Let's have a look at the histogram. HIST. HIST is a method to have the histogram of that. You can see it is a histogram, రైట్. అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థం అవుతుంది, 2 నుంచి 4.4 ఆర్ 4.5 వరకు వాల్యూస్ ఉంటే వీటిల్లో మాక్సిమం వాల్యూస్ 2.5 నుంచి 3.5 ఆర్ 3.5 లోపే ఉన్నాయి. మాక్సిమం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇక్కడే ఉంది నాకు. మేబీ ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వచ్చేసి అరౌండ్ టోటల్ 150 వాల్యూస్ లో మేబీ 110 ఆర్ 120 వాల్యూస్ నాకు ఇక్కడే ఉండొచ్చు, రైట్. హోప్ యూఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. సో అది తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఎస్ వీ కెన్ హ్యావ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ హిస్టోగ్రామ్స్. అలాగే హిస్టోగ్రామ్ లో ఒక్కొక్క బార్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఒక్కొక్క బార్ ని ఏమంటారు అంటే బిన్ అంటారు. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ బిన్. ఈ ఒక్కొక్క బార్ని ఏమంటారండి, బిన్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు, రైట్. బై డిఫాల్ట్ histogram will be providing you the 10 bins. By default histogram will be providing you the 10 bins. ఇక్కడ చూస్తే you can see that it is having 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 bins. కాదు ఈ బిన్స్ నేను చేంజ్ చేయాలి అంటే yes you can change the bins, right. You can have your custom bins or you can have your own number of bins, everything, right. It's totally up to you. మీ ఇష్టమైతే పెట్టుకోండి, లేకపోతే లేదు, రైట్. ఇదంతా పెద్ద ఇంపార్టెంట్ అయితే కాదు. బై డిఫాల్ట్ వి గో విత్ ది 10 బిన్స్. యూజువల్ గా మనం 10 బిన్స్ తో పోతాము. ఒకవేళ డేటా చాలా ఎక్కువ ఉంది అనుకుంటే వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ది బిన్స్, రైట్. అండ్ దెన్ we're having something called bar chart too, right. సో బార్ చార్ట్ మనం సేల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. నేను డేటా అనాలిసిస్ చెప్పేటప్పుడు సేల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, మీకు గుర్తుందో లేదో. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ లైక్ అజీజ్ చాయ్ స్టాల్ అని చెప్పేసి చెప్పాను మీకు. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ది 3 స్టాల్స్ S1 S2 S3 హ్యావింగ్ సమ్ రెవెన్యూ. S1 లో దీని సేల్స్ మేబీ ఎంతో 10 lakhs ఎంతో ఉంది. S2 స్టాల్ లో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ the yearly revenue like 7 lakhs ఎంతో ఉంది. థర్డ్ స్టార్ లో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ రెవెన్యూ సంథింగ్ లైక్ 5 lakhs ఎంతో ఉంది. Then what I can do, I can show these data in form of the bar chart. That means S1 stall నేను చూపించాను అనుకోండి, I am showing you that in the form of bar chart, like with the 10 lakhs. Is it 7 lakhs? It will be some smaller, that bar will be smaller than this 7 lakhs. Right, ఇది S2ది. అలాగే S3ది it will be smaller than this, right. This is for the 5 lakhs. So ఈ కైండ్ ఆఫ్ బార్ చార్ట్స్ కనుక మనం క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, టు అనలైజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. సో చూసిన వెంటనే ఈజీగా అర్థమవుతుంది, రైట్. ఏ ఇయర్ లో మేబీ ఏ స్టార్ లో ఎంత రెవెన్యూ ఉంది, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలి అనుకుంటే బెటర్ టు గో విత్ ది బార్ చార్ట్స్. Here you can see that orange yields ఇవన్నీ ఉన్నాయి. So it is a normal line plot. Instead of the line plot, if you have the bar plot, it will be something like this, right. అంటే 2000 లో ఇంత రెవెన్యూ, ఇంత క్రాప్ ఆఫ్ ఈల్డ్ ఉంది, 2001 లో ఇంత ఉంది, 2002 లో ఇంత ఉంది, రైట్. సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ అండ్ వీ కెన్ హ్యావ్ బోత్ లైన్ అండ్ బార్ at a in a single plot.
ఈ రెండు కూడా మనం ఒకే ప్లాట్ లో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ డూ. దెన్ ఓకే, హీట్ మ్యాప్ ఉంది అండ్ అవుట్లేయర్ డిటెక్షన్ ఉంది. I want to like cover these things in the next section, right? ఇవన్నీ ఇప్పుడు కంప్లీట్ అవ్వవు. I want to cover these heat map, like pair plots and the outline detections somewhat detail. కొంచెం డీటెయిల్ గా మనం వీటి గురించి మాట్లాడుకోవాలి. So what we do, I will stop at this point, right? We will cover the remaining things in the tomorrow section. Then we move with the end-to-end data analysis on the real world data set. Okay. So hope it is clear as of now. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను, ఇదంతా మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను. Right. If you are having any queries, feel free to